হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে আমরা মানে জিওমেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি সেটা বোঝাই important। আর্গান প্লেনে রিপ্রেজেন্ট করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এরকম তোর ইন্সপিরেশনটা এরকম যে তোরা রিয়েল নাম্বার জানিস, ওকে, রিয়েল নাম্বারকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি অন আ স্ট্রেট লাইন, যেটা আমরা রিয়েল লাইন বলে থাকি। তো আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে a প্লাস আইবি কমপ্লেক্স নাম্বার, এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এবার দেখতে পাচ্ছি যে কমপ্লেক্স নাম্বারে, ঠিক আছে, একটা কমপ্লেক্স নাম্বারে দুটো ক্লিয়ারলি সেপারেটেড পার্ট রয়েছে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে এ পার্টটা, মানে একটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট, একটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্টটা। দুটোর মধ্যে কোনো রকম ইন্টারাকশন হয় না, দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস, ঠিক আছে। তো তোকে যদি দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিসকে একসাথে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে তোকে কি করতে হবে? তো তাহলে যেটা তোকে করতে হবে সেটা তুই নিড টু ইনক্রিজ দ্য ডিমেনশন, ঠিক আছে। মানে তুই যদি একটা 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 পজিশন, একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে, মানে টু ডাইমেনশনাল প্লেনে বা একটা পয়েন্টকে, ঠিক আছে, মানে তুই যদি ইয়েতে মার্ক করতে চাস, পৃথিবীর কোনো একটা পয়েন্টে মার্ক করতে চাস, তো ওয়ে টু ডু ইজ ইউজিং ল্যাটিটিউড লংজিটিউড, ঠিক আছে, রাইট। মানে ল্যাটিটিউড লংজিটিউড জিনিসটা কি, যে একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল পজিশন, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল পজিশন, দুটো কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জিনিস, ঠিক আছে। তো রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের দুখানা ভ্যালু দরকার। তো আমাদের কাছে এখানেও সেরকম একটা ব্যাপার রয়েছে, ঠিক আছে। আমাদের কাছে একটা রিয়াল পার্ট রয়েছে আর একটা হচ্ছে আই ওয়ালা পার্ট রয়েছে, দুটোর মধ্যে কোনো রকম ইন্টারাকশন নেই, দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। তো আপনি কি বলতে, হ্যাঁ বল। আপনি হ্যাঁ, বলতে কি বলছিস? আপনি কি বোল্ডে এগুলো লিখছেন যেটা বলছেন? না না না, বোর্ডে এখন অব্দি এ প্লাস আইবি লিখেছে। তো আমাদের যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে উই নিড টু, মানে এই নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য উই নিড অ্যানাদার ডিমেনশন, ঠিক আছে। সো আমাদের একটা টু ডিমেনশনাল ফিল্ড চাই, মানে যেটা বেসিক্যালি, যেগুলোকে আমরা বেসিক্যালি প্লেন বলি। সো উই নিড a two-dimensional plane to represent complex number, ঠিক আছে। এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে টু ডিমেনশনাল প্লেনটা পেয়েছি, ঠিক আছে। তো ধর তোর রিয়েল রিয়েল লাইনে, ঠিক আছে, মানে একটা রিয়েল নাম্বার কি ছিল, এই 1 মিনিট দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। রিয়েল নাম্বার ছিল হচ্ছে B=0। 1 মিনিট দাঁড়া দাঁড়া না, এই এই কেউ একটা লিঙ্কটা চাইছে। আরে তুই বললি তুই ঢুকে যাচ্ছিস, এটা অন্য লোক, অন্য একজন। দাঁড়া, স্যার আপনি লিঙ্কটা শেয়ার করুন। আরে ফরওয়ার্ড করলে দেখতে পাবে না, ও পুরোনো মেসেজ দেখতে পাবে না, তো ফরওয়ার্ড করলেও দেখতে পাবে না, যাই না, মোস্টলি তাই। আচ্ছা যাই হোক, তো তোকে লাইক ইউ নিড আ টু ডিমেনশনাল প্লেন টু রিপ্রেজেন্ট দ্য কমপ্লেক্স নাম্বারস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে লাইক রিয়েল নাম্বারস আর রিপ্রেজেন্টেড বাই পয়েন্ট, মানে রিপ্রেজেন্টেশন ইজ অলওয়েজ ডান বাই এ পয়েন্ট, মানে যখন আমরা জিওমেট্রিক্যালি বুঝি। সো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, ওয়ান কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ আ পয়েন্ট অন দিস প্লেন, রিপ্রেজেন্টেশনটা, ওকে। So every unique complex number is represented by unique points on the plane. আমি জানি না কেউ এখানে ফাংশন বুঝিস কিনা, মানে ফাংশন জিনিসটা জানিস কিনা।
So function ভাষায় বলতে গেলে মানে if anyone know function, there exists a bijection between every point and every complex number, ঠিক আছে? এই বাইজেকশন হ্যাঁ জিনিসটা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা মানে যখন আমি 2 dimensional প্লেনে চলে এসেছি তো তোরা সবাই ইয়ে করেছিস মানে ইউ নো you have done some kind of coordinate geometry I guess in your boards. তো জিনিসটা এই যে ব্যাপারটা is quite similar to এই যে প্রপার্টি গুলো, ঠিক আছে, জিওমেট্রিক প্রপার্টি গুলো এটা কোয়াইট সিমিলার টু মানে ডিরাইভ করা যায় অ্যাকচুয়ালি ইয়ে দিয়ে, ঠিক আছে, তোর কোঅর্ডিনেট দিয়ে ডিরাইভ করা যায়, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, ঠিক আছে, বাট আমরা সেগুলো করবো না, ঠিক আছে, আমরা কোঅর্ডিনেটে কোনোদিনও যাবো না বিকজ দ্যাটস সামথিং অ্যাকচুয়ালি দ্যাট টেকস আউট দ্য এসেন্স অফ কমপ্লেক্স নাম্বার। মানে যদি আমি পুরো প্রবলেমটাকে কোঅর্ডিনেটর দিয়ে ভাবতে শুরু করে দিই, ঠিক আছে, তাহলে বেসিক্যালি উই আর জাস্ট টেকিং আউট দ্য এন্টায়ার থিং, মানে আমরা জাস্ট পুরো ব্যাপারটাকে মানে পুরো কি বলবো পুরো তোর কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রপার্টি গুলো ইউজ করে কমপ্লেক্স নাম্বারের আলাদা করে যে সুবিধা রয়েছে অ্যাপ্লাই ইন জিওমেট্রি সেই জিনিসটাকে আমরা রিমুভ করছি আর কিছুই। সো আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে হাউ টু রিপ্রেজেন্ট আ কমপ্লেক্স নাম্বার অন দিস প্লেন, এন্ড সেটার খুবই একটা সিম্পল অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ডিমেনশন নিচ্ছি টু রিপ্রেজেন্ট the two things present in the complex number. একটা dimension represent করবে real number কে and another will represent the complex part, the imaginary part. So for example a plus ib, so the x coordinate will be a and the y coordinate will be b. So this point, so if z is equal to a plus ib, we'll call that this point is my z. This point has an x coordinate of a and a y coordinate of b. Okay, everyone is getting this thing. If a complex number z equals to a plus ib, then it is represented by a point on the argand plane. So this plane is called argand plane or complex plane, by a point which has an x coordinate of a. So this length is a and this length is b. Is everyone okay with this thing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is this point then? The origin in this case? So a equals to 0, b equals to 0. So what is the origin point is? So it's basically 0, right? Yes, sir. And every point on the x-axis, or this is called real axis. So on every point on the real axis, b is equal to 0, right? Can you mute yourself, please? হ্যালো স্যার, বলছি যে এই লেভেলে এ ভ্যালু 0 বি এর ভ্যালু 0 কেন? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? ভালো করে শোনা যাচ্ছে না তোর কথা। হ্যালো, শোনা হ্যাঁ, বল। যাচ্ছে? বলছি বল, যে 0 আসছে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটা কি করে 0 হচ্ছে এটা তো প্রশ্ন, জাস্ট কনফার্ম কর। হ্যাঁ এটাই প্রশ্ন, মানে 0 কেন বসে যাচ্ছে? ওকে ওকে, সো এই ডিসটেন্সটা কত হবে ফর এভরি পয়েন্ট অন দ্য রিয়েল অ্যাক্সিস? এই লাইনের উপরে কোনো যে কোনো পয়েন্টের জন্য হোয়াট ইজ দিস ডিসটেন্স? এ সরি বি। On every point on the real axis, what will be this distance? then a equal to 0. a কেন 0 হবে? কোনটা 0 হবে? b equal to 0. B is equal to 0. হ্যাঁ, b will be equal to 0, right? So কোন পার্ট তাহলে এই নাম্বারটা কি হবে? ও মানে অরিজিনে মানে কোঅর্ডিনেটটার কথা বলছেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা। ও So this is just become a, right? So this is just become a. So
technically this axis is what we call as my real number line, ঠিক আছে? So every point on the real axis, or you can say again x-axis, are what? Are real numbers, right? There is no I part present. There is no I into something present there. So Yes, all the sir. real numbers present on the x-axis. And what about the numbers on the imaginary axis? A So what? equals 0. A equals to 0, right? Yes, sir. So they become number of the form I I times some real number. So on real axis, purely real numbers are present, right? So purely real numbers are which one? For which b equals to 0, there is an imaginary part. And on imaginary axis, which is the y-axis, purely imaginary numbers are there. Okay, sir. So purely imaginary numbers are which one? Of the form I. Right. And purely imaginary numbers are just numbers of the form A. Exactly. Fine. Okay. So we have got the representation. এবার কিছু important আলাদা জিনিস বুঝবো আমরা। সেটা হচ্ছে যে tell me if this is Z, which point will be Z bar? Z bar হবে হচ্ছে Say imaginary, sorry. মিরর পয়েন্টে হ্যাঁ কি এর করব? রিয়েল এক্সিসের সাপেক্ষে মিরর পয়েন্ট যেটা হবে সেটা স্যার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে যেটা রয়েছে অপোজিটে তোমার reflection of z on x-axis. The point with coordinates a comma minus b. Okay, exactly, man. That's what I don't want. Okay. This answer is something I don't want. Last the answer ta bollo. The point with coordinate a comma minus b. Is it wrong? No, it's not. Okay. But it is going towards like the answer ta dilo, that's actually using coordinate geometry. I don't want answer with coordinate geometry. We won't involve coordinate geometry in this. Okay, so when I'm asking how to get Z bar, you have to give me geometric answer. So the answer that like some of them give, that's the correct one. That it's tell me anything. Okay, like tell me anything in layman's term. You don't need to say those words as reflection on x-axis or something. Just say that draw a line perpendicular to x-axis or parallel to y-axis. And just drop a perpendicular from Z on the x-axis and just extend it equally on the other side. That's all what you need to do. Okay. So basically, yes. This is Z. Just drop a perpendicular on the x-axis and equally extend out here. Okay. But যখন আমরা জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করবো যে কেন হচ্ছে, then we will involve যে কোঅর্ডিনেটে কি ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ এই প্রপার্টিগুলোকে আমরা ইউজ করব যখন আমরা জিওমেট্রিতে জিনিসপত্রগুলোকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব। we will use these properties যে কনজুগেট কি না, it's the reflection on x axis. Okay, but বুঝবো যখন, then we will obviously we have to see the coordinates. Anyhow, Z যদি a plus, so what do we know about conjugates? If Z equal to a plus ib, Z bar is a minus ib.
right? So if Z has the coordinates a comma b, what are the what are the coordinates for Z bar? A minus B. A minus B. A minus b. So it has got the same, what can I say, Achha, I want to correct from, so the x coordinate is called coordinate, right? And the y coordinate is called abscissa, something like that. I'm not quite up. It's the opposite. X coordinate is called abscissa and Y coordinate is called coordinate. Okay, fine. So they have got the same abscissa, but they have got the negative, the y coordinate. So basically, that means what? That means they are exactly on the opposite side of the x-axis, right? So z bar, so if we draw, it's like this is b, and if I draw the on the other side, the distance still remains positive a, or a in this case, and it's just on, like, it's minus b distance on the opposite side, right? So obviously this becomes z bar, and geometrically what you can say, so it's the mirror reflection of z in the x-axis. So that's how we will get z bar. Now tell me one thing. Sir. If I join, 1 minute, z and origin and extend equally on the other side, what is this point gonna be? Again, don't give me coordinate. Sir, what are you, sir, you are asking Minus Z. what will mine? Minus Z, Minus yes. So this Minus is z. Z. Minus- We are joining the origin and we are extending on the other side equally. So what will be this point? Minus Z, yes. Sir. Yeah, minus minus z, exactly. So this is minus a, because if this is a, because if we extend it equally, they are forming to coordinate, they are forming to congruent triangle. So this is minus a, and then this is minus b. So this actually becomes minus a minus b. So this point is represented by minus a minus ib, which is actually minus z. So yes, so this is the like diametrically opposite point with respect to the origin, and is minus z. So this is another thing to notice, which is minus z is the diametrically opposite point. diametrically opposite means Like if I draw a circle with center at the origin and z on the point, then it's gonna Okay, be sir. on the other side of the diameter, right? Oh, okay, sir. Diametrically opposite point of Z. With respect to the origin. WRT or Okay. The thing is, what we have got here is that we have actually got like what are minus z point, what are z point, these things we have actually got. Okay. Now, a comma b, these are actually called a Cartesian representation of a number, of a complex number. Okay, they're actually polar representation together. So what's the difference between polar representation and Cartesian representation? So for example, তো symmetry মানে থিটা এর মাধ্যমে আর্গুমেন্টের মাধ্যমে represent করে এটাই exactly, but there's something very, that's really beautiful about complex number. I am getting to those. So which is the basic difference, the basic fundamental difference between Cartesian coordinate and polar coordinate. So first of all, they're same. Okay. The thing is, Cartesian coordinate. So like if I want to intuitively define what's Cartesian coordinate and polar coordinate, which is like this. So suppose there is a field and you are standing
on a corner of the field. Okay, and you want to go to some point on the field. Okay, you don't know the location of the field, and say someone else know the location of the field. Okay, now you ask him, Jay, how I go to this point? Okay, and he tells you in this way that first of all, go towards the right for say distance A, and then go upward for distance B, and you will reach the point. Okay, that's one way of telling, and you are reaching the point. Or he could tell you this thing, J, go straight for distance R, making an angle theta with this direction, with this x-axis or something. Like he could give you the exact direction. What is direction? Direction is angle, right? He can give you the exact direction and the exact amount of distance to go from this point to my destination point. And both are correct way of defining, both are correct way of going from my original point to the destination point, right? So either I can define my A and B, or you can give me my what? R and theta. R and theta. This distance, the distance to cover and the angle to be made. So both these systems are correct way of denoting this particular point, right? Yes, sir. Yeah, exactly. Yes, So the Cartesian coordinate is A comma B, and the polar coordinate will be R comma theta. Now what's the like, what is the relation between them, theta and A and B? B by A is equal to tan theta. That's a bad way of that's actually a bad way of getting the thing. Okay, that's actually Oh, really sorry. bad way of getting. B is equal to sin theta. Sorry, B is equal to r sin theta, or A is equal to r cos theta. Okay, so this distance will be A and this distance will be B. By our definition, this distance is R and this angle is theta. So we can see that A equals to R cos theta and B is equal to R sin theta. Right? A equals to R cos theta and B equals to R sin theta. So that's the relation between the polar form R theta and the coordinate A comma B. And this might seem in this way that this is only true for points on the first coordinate because A and B are positive. It's not. It's true for any point. If I've got a point out there, like for example, if you have got point out here, say for here, for example here. So if this is R, which one is going to be the theta? Theta is going to be the 90. obtuse angle. Obtuse angle. 90 plus that angle. Yeah, this angle, right? Yes, sir. Yes. So Yes. theta is the The angle. one it makes with the positive direction of the x-axis. Exactly. So you always have to measure the angle with respect to this side, this hand of x-axis. Okay, this hand of x-axis In anti-clockwise direction. in anti-clockwise direction. Exactly. So by our convention, angle is measured in anti-clockwise direction. So angle goes positive in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise direction. This direction is anti-clockwise direction. This one. So theta is the angle made with positive direction
of x-axis in anti-clockwise direction. Now let's derive one or more things. So first of all, what is R? R is amplitude. Sorry, modular. Okay, the formula for R will be a square plus b square, right? Because we know that R is a hypotenuse out here, right? R is a hypotenuse out there. So this is A, this is B. So R square will be a square plus b square, and R will be square root of a square plus b square. This is simple Pythagoras theorem, right? Everyone has got this stuff. Yes, sir. Okay, now you have to notice one thing. If Z equal to A plus IB, then this R, which is square root of a square plus b square, is actually called, denoted as mod of Z. Mod of Z. The Mod of theoretical Z. definition is that it represents the distance between the point Z and what? What is R? It represents, this is my Z. So this is defining distance between Z and what? Origin. Origin, exactly. So this is important thing to understand. Z equal to A plus IB, norm Z or mod Z, whatever you want to call it, is square root of A square plus R square. You can call it as anything, absolute value of Z, mod Z, norm Z, anything. It can be called anything. So it's basically square root of positive number, the square root of the sum of the square of the real part plus the square of the imaginary part. Okay. Now if Z bar Yes, sir. is equal to say A minus IB, right? Then Yes, what will sir. be the mod of Z bar? Mod of Z bar is Sir, going A to square plus b square, because A minus b square is equal to b square. Exactly. It's still gonna be A square plus B square. And so what we are getting, we're getting that Z, the mod of the norm Z is equal to mod of Z, and that's obvious from the definition of mod Z, the geometric definition of mod Z, which is distance between Z and the origin, because this distance, the distance between Z and the origin, and the distance between Z bar and the origin, they are the same, right? Because It is congruent triangles. because it's forming a congruent or isosceles triangle, whatever you want to say. Is everyone understanding this? That if this side length is R, this side length is also gonna be R. yes, sir. So the distance between Z and origin and the Z bar and the origin is same. So they're both R. And another way of representing A square plus B square is, so if, what is Z times Z bar? A square plus b square. Is A plus IB times A minus IB. So yes, it's gonna be A square plus B square. So norm Z is also equals to square root of Z times Z bar. This is another important thing. Okay, cool. So this is my like most of the formulas, and one thing is that what will be the norm or mod of minus Z as well? This is still gonna be R, right? If R. this is R, this length is also gonna be R, right? What we can actually see is mod Z, mod minus Z, mod Z bar,
mod minus z bar, they're all same. And that's clear algebraically by the algebraic definition as well as the geometric definition of mod. Okay. Yes, Has sir. everyone got this part? We are going kind of slow. Now, let us see one thing. So z equals to a plus ib, and if you want to replace, can you mute yourself? There is someone who is always unmuted. Is z equal to a plus ib, and if I replace a, we know that a equal to r cos theta and b equal to r sin theta. So this becomes, if I take r common, it becomes cos theta plus I sin theta. Now, this is a very important thing to understand, which is this form is unique for z. Like for example, if you get this thing that if z equals to 5 times, say half plus I root 3 by 2, how do you get it? So what is it equal? Like what is half and what is root 3 by 2? Sir, half is equal to cos Cos theta, cos 60 and I equal to I sin 60. So if you compare it with this particular form, what is theta? theta is going to be 60 60 theta degree. equal to 60 degree. R is equal to 5. And see this is a real positive real number, right? R is a positive number, represent distance. So if z is representable of in this particular form, if z is representable in this particular form, then R is going to be the mod of z and theta is going to be the theta in this case. And the theta is called the argument of z. Okay. Okay. Theta is called the argument of z. Now, tell me one thing. Tell me this stuff. Z1 has got a polar coordinate of R1 and theta 1. And Z2 has got a polar coordinate of R2 and theta 2. What is the polar coordinate of Z1 into Z2? So R1, R2, comma, theta 1 plus theta 2. Yes. Just give everyone some time. So what is it? Sir, R1 R2 comma theta 1 theta 2. না theta 1 theta 2 হবে না। Sir, R1 R2 আর theta 1 plus theta 2 হবে তো? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তো এই প্রবলেমটা তো কেন মানে দিস ইজ সামথিং আমি ফর শিওর তোরা বুঝতে পারছিস। তো দেখ z1 is r1 times cos theta 1 plus I sin theta 1 and z So R1, R2, theta 1 plus theta 2. exactly cos theta 2. এবার you multiply z1 into z2, it becomes r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 times r2 into cos theta 2 plus I sin theta 2. If you multiply, it becomes r1 r2
times cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2. Now we keep on multiplying it. We keep on multiplying it. Just 1 second. Yeah, so this will be equal to R1, R2. And if I multiply this stuff, the other part, it become cos theta 1 times cos theta 2 plus I times cos theta 1 sin theta 2 plus this into this I sin theta 1 cos theta 2 and at the end minus sin theta 1 sin theta 2. Now this is actually equals to R1 R2 cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 plus if I take the I common, it becomes cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1. I have to take the I thing common. Cos theta 2. Now this is an important formula that this is an important formula for compound angle, that this is equal to cos of theta 1 theta plus, 1 plus theta 2. and this is actually a formula for, Sin of theta 1 plus theta. yeah, exactly. I sin theta 1 plus theta 2. So if I compare it with this particular form, again R is equal to R1 R2, theta is equal to theta 1 plus theta 2. So the polar coordinate for Z1 Z2, it actually becomes R1 R2 theta 1 plus theta 2. So what we are getting? We're getting that mod of Z1 plus Z1 Z2 is actually equals to mod Z1 times mod Z2, right? So this is my mod of Z1, which is R1 R2. So this is mod of Z1 times mod of Z2. And what about the argument of Z1 plus Z1 into Z2? Theta 1 plus theta 2. Yeah, but then so what we can write in terms of Z1 and Z2? This is Argument of Z1 plus argument of Z2. Argument of Z2. argument of Z1 plus হ্যাঁ আর্গুমেন্টে এটা ছোট বড় লিখলে কোনো না, আমার প্রবলেম নেই তো? ঠিক আছে, না আমার সমস্যা নেই, না, নো প্রবলেম। স্যার ক্যাপিটাল এ তো হলে তো প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট কে বোঝায়? আমি জানি না এটার কি মানে at least I don't see any note, মানে this is a notation for me at least, ঠিক আছে, মানে এগুলো কোনো স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন না। তো তোরা ভাবছিস যখন I will just write it as small a. Anyhow, আমরা এই দুটো জিনিস খুব পাচ্ছি, এগুলো কিন্তু মনে রাখার মতো জিনিস, ঠিক আছে, মনে রাখার মতো অ্যালজেব্রিক ব্যাপার। ওকে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ধর, মানে ফর এক্সাম্পল লেট আস কনসিডার আ পয়েন্ট say here and say the point is 1 comma minus 1. So basically my complex number is 1 minus I. So what is the argument and what is the
argument is minus pi by 4. তো এটা জয়েন করলাম, এই অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি, বাট আর্গুমেন্টটা কি হবে? আর্গুমেন্ট এর সঙ্গে এর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল নিয়ে কোনো লাভ নেই, আর্গুমেন্টে নিতে হবে we have to take the angle with the positive direction of x-axis. What is this angle? 70 plus 45 degree. So this is 315 degree. Yes, Or minus 45 degree. exactly. It's 315 degree if I want to go in a clockwise direction. Sorry, anti-clockwise direction. If I want to go in a clockwise direction, তাহলে কি হবে? Negative 45 degree. Negative. It's just 45 degree, but it's in a clockwise direction. So negative 45. So this is negative 45. Clockwise. যেহেতু clockwise, so negative. So you can understand that 315 degree and minus 45 degree, they are actually the same. Trigonometry concept থেকে আসছে সেটা Anything, মানে whatever you want to say. Okay, so this is one thing you notice. Importantly, we need to know. So মোটামুটি তোর এই জিনিসগুলো বোঝা গেছে যে লাইক হোয়াট উইল বি দ্য প্রোডাক্ট করলে কিরকম পোলার কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে, ব্যাপারগুলো বোঝা গেছে। কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালজেব্রিক ব্যাপার, সেটা হচ্ছে সাম রুলস। So for example, the conjugate of z1 plus z2 will be conjugate of z1 plus conjugate of z2. The product is still kind of the same. Conjugate of z1 into z2 equal to conjugate of z1 into conjugate of z2. even division is same জিনিস Conjugate of z1 by z2 equal to z1 conjugate by z2 conjugate. So conjugate গুলোকে আমরা সবসময় সেপারেট করে দিতে পারি। In terms of mod, we know that এবার তো দেখলাম যে this is equal to mod z1 into mod z2. একটাই জিনিসে অ্যাডিটিভনেস হয় না, সাব অ্যাডিটিভনেস হয়, সেটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে, mod of z1 plus z2. সো এটাকে বড় বলা যায় না, এটাকে বলা যায় যে this is less than equal to mod of z1 plus mod of z2. এটা কি ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি থেকে This is right, this is exactly known as the triangle equality থেকে না, this is the triangle inequality. So this is called the triangle inequality. স্যার বলছি আপনি যে একটা এই থার্ড লাইনটাতে একটা স্ল্যাশ দিয়েছেন না, এটা কি? এটাতে ওই থার্ড লাইনে একটা স্ল্যাশ দিয়েছেন মানে z1 z2 ওই লেফট হ্যান্ড সাইডটাতে, ওটা কি দিয়েছেন? ওটা বাই, মানে ওটা ডিভিশন ইন্ডিকেট করছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো যা বলছিলাম যে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি। এবার কেন এটা ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি কেন, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভালো করে বুঝে দেখ, সেটা হচ্ছে যে উই ক্যান ক্লিয়ারলি সি হোয়াটস ট্রায়াঙ্গেল, মানে এটা কেন ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি। সো হোয়াট ডাজ ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি সাজেস্ট? ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি স্টেটমেন্টটা কি, যে ফর আ পার্টিকুলার Sum of two sides is always greater than the other side, the third side, right? yes sir. Yes sir. Okay, now if I want to understand it geometrically, তাহলে একটা জিনিস বুঝতে হবে প্রথম কথা, সেটা হচ্ছে যে what does this mean? এটা কি mod z1 into z2 লেখা আছে? Mod of z1 minus z2 লেখা আছে। সরি, মানে হচ্ছে এই দুটোর মাঝখানের দূরত্ব। Exactly, this is the distance between z1 and z2. মানে কি, মানে তুই ধর তোর প্লেনে এটা হচ্ছে z1, এটা হচ্ছে z2, join them by a straight line,
এই ডিস্টেন্সটা হয়ে যাবে তোর mod of z1 minus z2. ঠিক আছে, অ্যান্ড এই জিনিসটা অবজার্ভ করা খুবই ইজি ব্যাপার, কারণ ফর এক্সাম্পল আমি যদি z1 কে a1 and b1 ধরে নিই, z2 কে যদি আমি a2, b2 বলে ধরে নিই, তাহলে zn equal to কি হচ্ছে a1 plus ib1, z2 কি হচ্ছে a2 plus ib2. নাও তোরা জানিস যে ডিস্টেন্স ফর্মুলা সবার জানা রয়েছে, যে what is হ্যাঁ। between 2 point a1, b1 and a2, b2? That's what? That's root of Square root of difference of abscissa plus difference of abscissa square and difference of coordinate square. so square root of a1 minus a2 whole square plus b1 minus b2 whole square. What is z1 minus z2? This is a1 minus a2. A1 minus A2 plus B1 minus B2i. So what is mod of z1 minus z2? That will be square root of a1 minus a2 whole square, b1 minus b2 whole square. Equal to a1 minus a2 লিখেছেন তো? হ্যাঁ, a1 minus. So can you see that this is exactly the distance formula? Like the distance formula? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this is what we have established, that norm of z1 minus z2 and mod of z1 minus z2. This is actually the distance between z1 and z2 in the argon plane. এবারে যেটা করা যাক সেটা হচ্ছে যে, say if I join this side, like if I get the diametrically opposite point of z1, so that is minus z2. তাহলে আমাকে একটা কথা বল যে এই ডিসটেন্সটা কি হবে তাহলে? এই ডিসটেন্সটা কি হবে? z1 minus 7 z1 plus z2. Right. This distance, Mod of z1 plus z2. Mod of z1. হ্যাঁ, so this distance এই যে এইটুকু, এই ডিসটেন্সটা এখান থেকে এটা কার কার মধ্যে ডিসটেন্স? z1 আর মাইনাস z2 এর মধ্যে ডিসটেন্স, রাইট? তাহলে ডিসটেন্স, তাহলে বাই দিস পার্টিকুলার রেজাল্ট এই ডিসটেন্সটা কি হতে চলেছে? দিস ইজ গোনা বি z1 minus z2, তাই তো? So this is mod of z1 plus z2. So this distance is mod of z1 plus z2. অরিজিনাল z1 কে জয়েন করলাম, এই ডিসটেন্সটা কত? Mod Z1. R1. Mod of z1. Yes. mod of z1 and Z1. এই ডিসটেন্সটা কত? Mod Z2. mod of minus z2, which we Mod of know. minus. Which is equal to mod of z. Okay, now we look at this triangle, the dark, মানে যেটাকে বারবার করে ইয়ে করা হয়েছে। তো দেখ, এটা বলতে পারি যে this side plus this side is bigger than this side. মানে mod Z1 Yes, sir. plus mod Z2 is greater than Mod of Z1 z1 plus z2. greater than or equal to can হচ্ছে triangle. Exactly. equal- হ্যাঁ হ্যাঁ, I was getting, আমরা আসবো সেই পয়েন্টে আসছি। ও আচ্ছা। So mod of z1 plus mod of z2 is bigger than mod of z1 plus z2. So এখান থেকে from triangle inequality it is completely established that this is happening. হ্যাঁ, এবার ও যে প্রশ্নটা করছে, that's a very valid question, যে in triangle inequality we know that this inequality is strict, right? যে sum of two side is strictly greater than the third side. Why I am always giving the equality sign out here? Sir, if like all of them purely imaginary and purely real numbers. না,
প্রত্যেকটা যদি 0 0 তে লাই করে তাহলে মানে সেক্ষেত্রে আর হচ্ছে না। মানে Z1 যদি ইমাজিনারি অ্যাক্সেস এর উপর লাইন করে তখন হতে পারে। এখনো এটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে না। ইন জেনারেল কি বলা যায়? Z1 equal to Z2 যখন হলে ইমাজিনারি অ্যাক্সেস এর উপর আছে ওটা। So if Z1 Z2 real, ওকে, একটা জিনিস, Only real এর জন্য হবে? মানে what is the guarantee that they are forming a triangle? There is no guarantee that. What happens if they are collinear? ও মানে 0 0 মানে হ্যাঁ, All collinear of হয়ে them. যাবে। collinear হচ্ছে ক্ষেত্রে এই লটা মানে ইকুয়ালিটি হোল্ড করবে। Collinear, yes, so collinear যদি হয় তাহলে like origin is one of the points, right? Collinear যদি হয় তাহলে no, not necessarily, বুঝতে পারছি। collinear যদি হয়, আর collinearটা অপোজিট দিকে হতে হবে। So suppose this is Z1 and this is Z2, or this is Yes, Z, opposite দিকে না, সেম দিকে হতে হবে। Then this will be minus Z2, right? yes sir. Then what is this distance? This distance, Z1 plus Z2, mod of Z1 plus Z2. The Z2. what is this distance? This is mod of Z1. Mod of Z1, and that is mod of minus Z2, which is equal to minus Z. So this is mod Mod of Z, mod of Z2. mod of Z2. So you can see that in this case, this is happening. So this happens, huh? এক মিনিট একটু এঁকে নিচ্ছি। So equality happens if Z1 and Z2 are collinear with which point? With the origin. With the origin, and specifically on the same side of the origin. স্যার এক্ষেত্রে এই যা লিখেছেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে লাস্ট যেটা ছবিতে করেছেন। Oh, okay, okay. So this is my Z1 point, and this is my Z2 point. So Z2 minus Z2 point কি হবে? That will be exactly diametrically opposite of Z1 Z2 point, right? So let us consider a point. So this is minus Z2. তাহলে এই ডিসটেন্সটা এই Z1 থেকে Z2 of the distance minus Z2 of the distance কি হবে? mod Z1 plus mod Z2 মানে যে পুরো লাইনটা, এই পুরো লাইনটার ডিসটেন্স। সো এইটুকু ডিসটেন্স কত? এই জাস্ট অরিজিন থেকে এটাকে আমি দুটো পার্টে ভাগ করে দিতে পারছি। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, এবার বুঝতে পেরেছি। ওকে, ইকুয়ালিটিটা হোল্ড করছে, তাহলে ইকুয়ালিটিটা হোল্ড করবে, মানে mod Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2। এটা হতে গেলে Z1 কে আর Z2 কে কোলিনিয়ার হতে হবে, আর অরিজিনের সেম সাইডে হতে হবে। অরিজিনের সেম সাইডে কথাটা মানে বুঝতে পারছিস তো? স্যার আমি মানে কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জিজ্ঞেস করতে পারি, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার জন্য। হ্যাঁ বল। সেম সাইড অফ অরিজিন মানে কি আপনি বলছেন সেম কোয়াড্রেন্টে থাকতে হবে? ইয়েস ইয়েস এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, অপোজিট হলে তাহলে কি হবে? তাহলে সেটা হবে না, মানে বুঝতে পারছিস অপোজিট হলে ব্যাপারটা আর হোল্ড করবে না। তখন যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে mod of Z1 minus Z2 হয়ে যাবে গিয়ে তোর mod of Z1 plus mod of Z2। ও ঠিক আছে। ওকে কুল। এগুলো হলো মোটামুটি ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটিটা বোঝা গেল। There is actually inequality called Cauchy-Schwarz inequality যেটা কিনা actually it explains everything out there. স্যার তাহলে কি রিয়েল নাম্বারে যে ইনইকুয়ালিটি গুলো আছে সেগুলো কমপ্লেক্স নাম্বারস এর ক্ষেত্রেও ভ্যালিড? Not necessarily, but ARB এর ক্ষেত্রে valid. ARB real number. ওকে, একটা জিনিস আমি এখানে মেনশন করতে চাই, দেখ
আমি জানি না তোরা এখনো ফিজিক্স এই জিনিসটা পড়েছিস কিনা, সেটা হচ্ছে যে কোয়ান্টিটিস, যে কোনো পার্টিকুলার কোয়ান্টিটিকে দুটো পার্টে ভাগ করা যায়। কোয়ান্টিটি ক্যান বি অফ টু কাইন্ড। হোয়াট আর দ্য টু টাইপ অফ কোয়ান্টিটি? Vector and scalar. Yeah, scalar and vector. Scalar and vector. Sir, also three types of quantity. একটা টেন্সর হতে পারে। হ্যাঁ, exactly. So what is the difference between scalar and vector? The main difference between scalar and vector? Scalar কোনো মানে direction Scalar Yeah, exactly. Scalar has Direction. direction, vector direction. That's the main thing. ঠিক আছে? So if I want to say, আমি যদি তোকে জিজ্ঞাসা করতে, এই জিনিসটা জিজ্ঞাসা করি যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য যদি তোকে আমি এখানে সাইড বিট করতে পারি, তো what do you think? কমপ্লেক্স নাম্বার scalar or vector? Vector. Vector হবে because The it has a vector. central direction. Exactly, because complex number has a R direction. theta representation হচ্ছে একটা তো The r vector comma হবে। theta representation. হ্যাঁ, so r হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা, থিটা হচ্ছে গিয়ে the ডিরেকশনটা। So obviously এটা ভেক্টরের আন্ডারে পড়ছে। But do you know of any property of vector that is being violated by complex numbers? The law of vector addition টা follow করছে না, triangle law follow করে না, normal scalar addition follow করে। No. In terms of addition and multiplication, complex number exactly follows the formula for vectors. মানে আমরা কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমরা করতে পারবো না, মানে মেজার করতে পারবো না যে কোনটা কারোর থেকে বড় কিনা। না, সেটা ভেক্টরেও হয় না। আমি কখনো এটা বলতে পারি না যে যে নর্থ এত ডিগ্রি ইজ গ্রেটার দেন সাউথ এত ডিগ্রি, ঠিক আছে, এরকম আমরা বলতে পারি না। প্রোডাক্ট আর ডট প্রোডাক্টটাও তো মানে সমস্ত কিছু ইনার প্রোডাক্ট, ডট প্রোডাক্ট, এগুলো ভেক্টরের লাইক মানে এগুলো কোনো ভেক্টরের ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি না। দিস ইজ সামথিং ম্যাথমেটিক্যাল দ্যাট উই ডিফাইন, বাট there is a vector thing, vector formula, মানে ভেক্টরের জন্য অ্যাডিশনটাই একমাত্র ডিফাইন্ড, আর স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশনটা ডিফাইন্ড। দিস ইজ টু থিং দ্যাটস অনলি ডিফাইন্ড ফর ভেক্টর। ইনার প্রোডাক্ট চেঞ্জ করা যায় দরকার হলে, ঠিক আছে। ওকে, আমি জানি না তোরা মানে দেখবি, মানে যখন ছোট বয়সে অ্যাকচুয়ালি করানো হয় আমাদের ভেক্টর, মানে এরকম বলা হয় যে হ্যাঁ এদের মধ্যে এটা মানে দু রকমের কোয়ান্টিটি হয়, একটা হচ্ছে স্কেলার আর একটা হচ্ছে ভেক্টর। দেন বেসিক্যালি আমাদের একটা ক্লিয়ারলি একটা ডিমার্কেশন থাকে, মানে দের ইজ অলওয়েজ, আমি যত যা দেখেছি বই ফলো করেছি তাতে এরকম কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো বই, মানে প্রায় প্রত্যেক বইতে দের ইজ অলওয়েজ কাইন্ড অফ আ ডিফারেন্স থিং, ঠিক আছে। মানে ওই আমরা যেটা ছোটবেলায় করতাম যে যদি দুটো জিনিসের ডিফারেন্স লিখতে বলে, সো উই জাস্ট make two columns and then write a contrasting properties. So one of the property that used to represent vector is that there is no vector division. We cannot divide Yes, a sir. vector by another vector. Oh, okay, yes. Yes, sir. So Yes, that's sir. We cannot divide one vector by another vector, yeah, that's the but we problem. can divide imaginary numbers. Exactly. So that's Complex the numbers. that's being violated out here, ঠিক আছে। So we can divide a complex number by another complex number. Okay, so the division property is not satisfying by the complex number. Exactly here where the tensor comes. So complex number does not actually fall in either of scalar and vector. They are entirely represented by, they represent a separate class of quantity which we call as the tensor. টেন্সর কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, টেন্সর কোয়ান্টিটির এক গাদা জিনিস রয়েছে, টেন্সর কোয়ান্টিটির আলাদা করে ক্যালকুলাস রয়েছে, ঠিক আছে। সো মানে এইগুলোকে, মানে যেগুলো ডিভিশন হয়, দেখবি তোরা যদি ক্লাস 11 এ পড়িস, তো ইউ উইল অলসো কাম অ্যাক্রস অ্যানাদার টেন্সর কোয়ান্টিটি হুইচ ইজ ইলেকট্রিসিটি। ঠিক আছে, ইলেকট্রিসিটিকে দেখবি একটা টেন্সর কোয়ান্টিটিতে এক্সপ্রেস করা যায়। এর কথা বলছেন তো, কারেন্ট? হ্যাঁ, কারেন্টের কথা বলছি, কারেন্ট দেখবি এটা আরেকটা পাবি। তো these are things, these are important, মানে টেন্সর কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে ফর্ম করা যায় লাইক যেগুলো 2 পাওয়ার n ডিমেনশনাল জিনিস হয়, ঠিক আছে। মানে
কমপ্লেক্স নাম্বার, ঠিক আছে, কমপ্লেক্স নাম্বার মানে ধর রিয়েল নাম্বার টেন্সার না কেন, কারণ রিয়েল নাম্বারের ডিরেকশন নেই, মানে ইটস আ ইউনিডিরেকশনাল থিং, কারণ ওয়ান ডিমেনশনে দের ইজ নো পয়েন্ট অফ ডিরেকশন, ঠিক আছে। ভেক্টরে দুটো ডিমেনশন চলে আসছে, সো তখন আমাদের কাছে ইয়ে রয়েছে, তখন আমাদের কাছে তুই যদি স্ট্রেট লাইনেই চলাফেরা করিস তোর কাছে ডিরেকশনের কোনো ব্যাপারই নেই, তাই না? যখন তোকে টু ডিমেনশন মুভ করতে হচ্ছে দেন দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট অফ ডিরেকশন আউট হিয়ার। তো বেসিক্যালি দেখা যায় যে টু ডিমেনশনাল অবজেক্ট এরকম তোর অ্যাকচুয়ালি এরকম হয়, এরকম টেন্সার হিসেবে এক্সপ্রেস করা যায়, দেন ফোর ডিমেনশনাল করা যায়, মানে ফোর ডিমেনশনাল টেন্সার এক্সিস্ট করে, এইট ডিমেনশনাল টেন্সার এক্সিস্ট করে, জেনারেলি টু পাওয়ার এন ডিমেনশনাল জিনিসপত্রকে টেন্সার হিসেবে এক্সপ্রেস করা যায়। তো দিস আর সামথিং, মানে there is a entirely different algebra and calculus defined for tensor algebra, tensor calculus. So আমিও খুব ভালো করে জানি না সবকিছু। So those are interesting. Anyhow, so complex number কে actually আমরা tensor এ classify করতে পারি। So this is kind of a interesting take up on complex number that I know. Anyhow, আমরা মোটামুটি যে ফর্মুলা গুলো, the algebraic formulas related to complex number, they are almost done, ঠিক আছে? মানে স্পেসিফিক্যালি এগুলো প্রুফ আমি তোকে করাচ্ছি না, আই উইল জাস্ট এনকারেজ ইউ টু ডু অল দ্য প্রুফ এট ইউর হোম, ঠিক আছে? তোরা বাড়িতে একটু চেষ্টা কর, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি লাইক বেটার। ওকে ফাইন, অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি হলো আজকে, মানে মানে মড ডিফাইন করেছি, আর্গুমেন্ট ডিফাইন করেছি, দেন হ্যাঁ যেটা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে এগুলো জানিস তো যে এইগুলোকে কি করে প্রুফ করতে হয়, মানে দিস আর সাম ভেরি ইজি থিংস টু প্রুভ। আমি একটা জাস্ট সব থেকে সোজাটা যদি আমি এখন শো করে দিই এখানে, মানে ধর তোকে যদি কনজুগেসির জন্য প্রুফ করতে হয় যে কনজুগেট অফ z1 plus z2 equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2, এটা প্রুফ করা খুব ইজি, ঠিক আছে? মানে জাস্ট ইউ নিড টু কনসিডার দ্যাট z1 equal to a1 plus ib1 and z2 equal to a2 plus ib2, তাহলে z1 plus z2 হয়ে যাচ্ছে a1 plus a2 plus I times b1 plus b2, তাহলে অ্যাকচুয়ালি নর্ম z1 হয়ে যাচ্ছে, মানে এটার মডটা হয়ে যাচ্ছে, this is actually becoming a1 plus a2 plus I b1 plus b2, সরি এটা প্লাস আছে তো মাইনাস হয়ে যাবে, this is becoming minus a b1 plus b2, then what is mod, what is the conjugate of z1, this is a1 minus ib1, what is the conjugate of z2, this is a2 minus ib2, ঠিক আছে? Okay, so and you Yes, can sir. see that if you the left hand side and the right hand side matches, so that's how we prove those results, মানে উপরে যে রেজাল্ট গুলো প্রুফ করেছে সেগুলো একই রকম ভাবে হয়, ঠিক আছে? মানে কোনো একটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে x প্লাস আই বাই ফর্ম ধরে করে নিতে হবে, ঠিক তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে আরো একটা সেটা লিখে দিই আমি, it is really not necessary but still it's fine. And বলাই বাহুল্য, মানে this is something very z2 not mod of z2 not equal to 0 ধরে তো। হ্যাঁ 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 ওকে, আচ্ছা বল, যদি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার z, if z is equal to z bar, what can you say about z? Z is a real number. Exactly. And if z Yes, is, that is a real one. if z is a complex number, then z equals to
Z equals to A by Pure complex number. মাইনাস জেড বার। সো অনেক সময় তো এই প্রবলেমগুলো এরকম প্রুফ করতে যায় যে জেড একটা রিয়েল নাম্বার বা জেড একটা কমপ্লেক্স নাম্বার। সো দিস ইজ আ ওয়ে অফ প্রুভিং দ্যাট z equal to z bar, z equal to minus z bar ইত্যাদি। Z is a complex number হলে Z is equal to minus Z Oh, bar. sorry, কমপ্লেক্স না, আমি এটাই বারবার ভুল করি। ইমাজিনারি হবে তো। ইমাজিনারি না, right? ও তাই। Okay, we have done a lot of properties. So to end the class, let's do a problem. So z is a complex number such that xy plus iy. Question is, find z1 and z2, two complex number such that number one, z1 plus z2 equals to z. Number two, this is a purely imaginary number. So remember the definition of purely imaginary. তার মানে পিওর ইমেজিং মানে 0 প্লাস আইবি ওরকম ফর্মেট। হ্যাঁ। This is also purely imaginary. z1 by z. মানে তিনটে কি একসঙ্গে হোল্ড করবে? একসাথে হোল্ড করতে হবে। স্যার ইমাজিনারি নাম্বারস মানে কমপ্লেক্স নাম্বারস এর ডিভিশন গুলো হ্যাঁ, বল। আমাদের আমার ডিভিশনটা মনে আছে তো, সেই কনজুগেট দিয়ে করতে হয়, উপর নিচে মাল্টিপ্লাই করে। এনিহাউ তোর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোকে এরকম z1 z2 বার করতে হবে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে বার করা মানেটা কি, মানে হাউ টু গেট দিস থিং। তো কিছুই না, z1 z2 কে x আর y টার্মসে লিখতে হবে, কিছু না। মানে জাস্ট কনসিডার দিস থিং, কনসিডার দ্যাট z1 ইকুয়াল টু, আমি বলে দিচ্ছি, মানে স্টার্টিংটা করে দিচ্ছি, x1 plus iy1, z2 equals to x2 plus iy2. Now try to figure out what is x1, what is y1, what is x2, what is y2 in terms of x and y. And consider that x and y are given. So কেবল z1 z2 কে figure out করতে হচ্ছে in terms of x and y. Now this is an interesting algebraic problem. এটাকে জিওমেট্রিক্যালি সলভ করা যায়। জিওমেট্রিক্যালি সলভ করার জন্য একটা জিনিস তোদের করানো হয়নি। So just now try it algebraically.
So z1 is equal to x by 2 plus I into y minus square root of y square minus x square by whole divided by 2. Right. স্যার বলছি x1 এর ভ্যালুটা স্যার বেরিয়ে গেছে আর x2 এর ভ্যালুটাও বেরিয়ে গেছে, দুটোই হবে হচ্ছে x/2। Right. বাকিটা বলুন স্যার। মানে y1 আর y2 এর ভ্যালুটা কিভাবে বেরোবে সেটা বুঝতে পারছি না। ওটা একটু কঠিন আর কি। Please wait some time. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Sir, y2 এর ভ্যালু কি -4y plus minus root over 16y square plus 16x square by 8 আসবে? না, মোস্টলি স্যার এখানে কি দুটো ভ্যালুই পুট করতে হবে? দুটো হলেই পুট করতে হবে। So, মানে y2 এর দুটো ভ্যালু আসছে, মানে -4y plus minus root না, over না, 16y square plus 16x square by 8. একটা যদি y1 এর ভ্যালু হয়, অন্যটা y2 এর ভ্যালু হবে, এরকম হবে। মানে এটা কোয়াড্রেটিক সলভ করে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার, y2 এর দুটো ভ্যালু আসছে। হ্যাঁ, তো যেটাকে তুই y2 এর জন্য নিবি সেটাই, বা অন্যটা দেখ y1 এর জন্য হয়ে যাবে, এরকম চলে আসবে। হ্যাঁ স্যার, সেটাই আসছে বলছিলাম। হ্যাঁ, মানে the pair remains the same, z1 z2 pair remains the same, that's the idea. হ্যাঁ স্যার। আর আচ্ছা, স্যার x1 x2 দুটো ইকুয়াল x/2 এর সঙ্গে তো? লাইক ওকে, এক এক করে করা যাক অঙ্কটা। সো দ্যাট প্রথমত it's been given that z1 plus z2 equal to z, ঠিক আছে? So x1 plus iy1 plus x2 plus iy2, স্যার y1 এর ভ্যালু কত আসবে? আমার খুব ভালো করে খেয়াল নেই, মোস্ট প্রবাবলি সামথিং লাইক y plus square root of x square plus y square by 2, এরকম টাইপের কিছু একটা আসবে। হ্যাঁ, তাই এসছে। আচ্ছা ওটাই আছে। Equals to x plus iy1 iy, right? So from here we are getting two equation giving me x1 plus x2 equals to x and y1 plus y2 equals to y. Now what is z1? plus y2 is equal to y আর y1 y2 is equal to x স্কয়ার, এই দুটোকে কি সলভ করতে হবে? হ্যাঁ, আর লাস্ট পার্ট আমার দেখ আমি করছি। z1 minus z2 কি হচ্ছে? z1 minus z2 is x1 minus y1, sorry, x1 minus x2 plus I times y1 minus y. So from here, and it's been given that it's purely imaginary,
So this part have to be 0. x1 minus x2 হচ্ছে 0, so x1 equals x2. 1 is equal to x2. And তাই জন্য x1 আর x2 দুটোর ভ্যালু x by 2. yeah, and we have previous information that x1 plus x2 equal to x. So from here we are actually getting that x1 equals to x2 equals to X by 2. X by 2. so for x minus x2 0 কি করে হলো? purely imaginary বলে দিয়েছি, purely imaginary যে কমপ্লেক্স নাম্বার গুলো তাদের রিয়েল পার্টটা 0 হয়, তো এই পার্টটা রিয়েল খুব ক্লিয়ারলি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা 0 হচ্ছে। So what we can now write is that z1 equal to x by 2 plus I by 1 and z2 equal to x by 2 plus I by 2. Now you calculate z1 by z2. ঠিক আছে, giving us x by 2 plus I by 1 plus x by 2 plus I by 2. So এটাকে করার ওয়ে হচ্ছে আমরা জানি যে উপরে নিচে যে তলার যেটা থাকে, তলার যে কমপ্লেক্স নাম্বারটা থাকে, we need to multiply and divide by its conjugate. So we do that. So we multiply and divide by the conjugate. Smaller complex number. হ্যাঁ, কি বললেন আপনি একটু আগে? মানে ডিভিশন করার তো এটাই আমরা জানি না যে যখন একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আর একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা ডিভাইড করি in order to get to a complex number form, in order to get it to a plus ib form, we just need to divide and subdivide and multiply by the conjugate of the denominator. হ্যাঁ স্যার। তো এক্স্যাক্টলি সেটাই করছি আমরা। তো এবার করলে পরে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে we carry the multiplication, so this becomes x square by 4 plus প্রথমটা হচ্ছে minus x by 2 y2 times I plus x by 2 y1 times I plus y1 y2 divided by x square by 4 plus y2 square. If I take everything down, it becomes x square by 4 plus y1 y2 plus I times x y1 by 2 minus x y2 by 2 divided by x square by 4 plus y2 square. So what's the real part of this number? The y1 और y2 সাইন তো নেগেটিভ হবে না, পজিটিভ হবে। দুটো i রয়েছে আর একটা আগে মাইনাস রয়েছে, সব মিলিয়ে প্লাস হয়ে যাচ্ছে। দুটো i মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস আর একটা মাইনাস মিলে প্লাস হয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা। So this is the real part, right? This is the real part of the number of z1 by z2, and it's again been given that z1 by z2 is a purely imaginary number. So this part, the part that I have boxed, is equal to 0 because that represents the real part. So this by x squared by 4 plus y2 squared, this is equal to 0. So basically denominator is 0. Now we know that y1 plus y2 equal to y, right? Yes, sir. So what we will do is we will replace y1 by y minus y2, or we will replace anything, whatever. You can replace y2 by y minus y1. So this actually leads to what? X squared by 4 plus y1 minus y1 square equal to 0. So that is
আমি যদি জিনিসটাকে ভালো করে লিখতে চাই, it becomes y1 square minus y1 minus x square by 4 equals 0. So this is a quadratic equation for y1 because y1 is the unknown thing. If I solve this, so minus b, so here b is equal to minus y1, sorry, minus y. So y, the solution is y plus b square, y square minus 4ac. So that becomes 4 times x square by 4, give me x square by 2. And another root will be obviously the minus 1, y minus square root of by 2. Now which one to take? If you take this one for y1, this actually becomes y2, and if you take this for y2, this actually becomes y1. Okay, whatever you do, the pair z1 and z2 remain same. Are you getting my point? This is the last thing I'm saying. এত আস্তে শোনাচ্ছে কেন? আমি যেটা বলছি যে আমি যদি y1 এর একটা রুট নিই, মানে দুটো রুট পাচ্ছি না, ব্যাপারটা হচ্ছে কোন রুটটা নেব। এই প্রশ্নটা আমরা কি করে বুঝবো যে কোন রুটটা নেব? The answer is that it doesn't matter আমি কোন রুটটা নিচ্ছি, আমি যেটা y1 নেব অন্যটা y2 হয়ে যাবে, কারণ দুটোর সামটা y থেকে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস তো? The sum of the two is y. এক জায়গায় ডিসক্রিমিনেন্টটা y স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার, এক জায়গায় y Oh, স্কয়ার sorry, মাইনাস sorry, এটা হতে পারে না, এটা হতে পারে না। Sorry, very sorry. না, that's not true obviously, মানে that's not possible. হ্যাঁ, so যেটা প্রশ্ন করছিলাম যে কোনটাকে আমি y1 এর জন্য কোন ভ্যালুটাকে নেব, তো এটা হচ্ছে ডাজন্ট ম্যাটার, আমি যেটাকে y1 এর জন্য নিই অন্যটা y2 হয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস তো? সো আমি যদি এটাকে y1 এর জন্য নিই এটা y2 হয়ে যাবে, এটাকে y2 এর জন্য যদি নিই এটা অন্যটা y1 হয়ে যাবে। So basically the pair z1 and z2 is remaining same. Okay, so that's how we get z1 and z2. So এই যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটার এক্স্যাক্টলি একটা ভার্সন হয়, একটা জিওমেট্রিক ভার্সন হয়, পুরোটাই জিওমেট্রিতে সলভ করা যায়, বাট তার জন্য দুটো জিনিস আরো জানতে লাগে, দুটো রেজাল্ট জানতে লাগে, লাইক প্যারালেলোগ্রাম ল এন্ড স্টাফ, সেগুলো তোদের হয়নি এখনো করানো। সো উই উইল স্টার্ট ফ্রম দেয়ার, উই উইল স্টার্ট ফ্রম প্যারালেলোগ্রাম ল in the next class. Okay, we are done for today. I will upload the notes and the recording. স্যার আমি প্রি কলেজ থেকে জিওমেট্রি করছিলাম, তো স্যার ওখানে কিছু অঙ্ক আটকে আছে, তো ওই অঙ্কগুলো দেখিয়ে দেবেন? পাঠিয়ে দিস আমাকে। ঠিক আছে স্যার। স্যার আজকে নোটসটা পাঠিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন। স্যার বলছি একটা কোশ্চেন ছিল। বল। স্যার বলছি আমি এইটা দুটো আলাদা আলাদা রুট করে নিয়েছি, মানে y1 এ একবার ভ্যালু বের করেছি আর y1 এর ভ্যালুটা বের করে y2 তে পুট করেছি, সেটাতে আমার দুটোতে আলাদা আলাদা এলো। মানে আপনি যেটা বললেন যে একটা y1 হলে একটা y2 হবে, হতেই মানে হবে, যেটা বেরোলো সেটা y1 একটা যদি y1 হয় আর একটাকে y2 হতেই হবে, কারণ দুটো সামটা y থাকছে, আর y1 প্লাস y2 তুই y নিচ্ছিস, তো তুই যদি একটাকে y1 নিস অন্যটাকে y মাইনাস y1 করলে ওটাকে y2 হতেই হবে। তুই তাহলে ভুল করেছিস ক্যালকুলেশনে, আমি নোটসটা দিয়ে দেবো, চেক করে নিস। ঠিক আছে। অয়েলারস টোটিয়েন্ট ফাংশনটা কি? নাম্বার থিওরিতে দ্যাটস বেসিক্যালি phi of n, যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি ওই নাম্বার অফ ন্যাচারাল নাম্বার লেস দ্যান n and coprime to n এর যে জিনিসটা সেটা phi n যেটা। ও স্যার বলছি কম্বিনেটরিক্স এর জন্য একটা ভালো বই বলবেন? এগেন মানে কি বলবো, মানে দ্যাট ইজ দ্য অ্যানসার টু দিস, মানে নাম্বার এক্সপ্রেশন ইজ এক্সেলেন্ট বই, এক্সপ্রেশন ভালোই প্রবলেম আছে। তোরা কি জানি বেশ কিছু কম্বিনেটরিক্স এর বই হয় আর কি। আমি এক কাজ করবো, আই হ্যাভ আ কালেকশন অফ বুকস, আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে তোদেরকে। আমাকে একটু টাইম দে, আমি তোদেরকে মোটামুটি
Maybe a week I will send a collection of books. স্যার এক্সকারশনে না কম্বিনেট্রিক্স এর থিওরির যে এক্সপ্লেনেশন ওটা একটু কম আছে, একটা বই বলবে মানে যেখানে ওই এক্সপ্লেনেশনটা একটু বেশি আছে। এটা আমিও জানি না, ঠিক আছে, মানে স্যার প্রবলেম ছিল অনেক পুরনো হয়ে যাচ্ছে এখন। ট্রু, হ্যাঁ সেটাও ঠিক কথা আর কি। কি বলবো, প্রবলেম ভালো, ধর আর্ট অফ এই আর্থার অ্যাঞ্জেল যেটা, ঠিক আছে, প্রবলেম সলভিং স্ট্র্যাটেজি, ওটাতে ভালো রয়েছে, প্রবলেমস ভালো রয়েছে ফর কম্বিনেটরিক্স, বাট এগেন নিজে করতে গেলে চাপ হয়ে যাবে, কারণ তো স্যার বেশ কঠিন হয়ে যাবে। লেট মি চেক, T200 একটা বই আছে, মানে এক্স্যাক্টলি নামটা মনে নেই, আমাকে জাস্ট চেক করতে হবে একবার। আমার কাছে আছে একটা বই, আমি দেখছি, পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, সবাই। হ্যাঁ বল বল। হবে 11 এনসিইআরটি। ওগুলো সোজা করতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা, না এনসিইআরটি এমনি কমপ্লিট হয়ে গেছে, দুটোই প্রবলেম বাকি। ওকে ঠিক আছে।